Hi everybody! Today I'm going to teach you these 5 words that are listed here. Now, they all mean the same thing in Turkish, like sonunda, but we have different uses for them in English. Let's start with finally. Finally can introduce the last element in a series. Finally kullandığımız zaman bir serinin en sonundaki şeyden bahsederken kullanıyoruz ve yine sonunda diye çeviriyoruz. For example, we must increase productivity. The first one. We must reduce unemployment. And finally, we must compete in the world markets. As I said, finally, we use it to say the last thing in a series. First, we must increase productivity. Second, we must reduce unemployment. And finally, ve sonunda, we must compete in the world markets. Now, finally also suggests that we've been waiting for a long time. Just like in Turkish when we say, hani, çok bekledim ama sonunda başardım. Now, in this sense, finally can go in the middle of a sentence with your verb form. For example, Steve has finally found a job. Now, Steve has been waiting, has been looking for a job for quite some time, and then finally he found a job. Like that. Now let's move on to at last. Now at last is very different from finally. But again, in Turkish we translate it like sonunda. At last also suggests, very strongly suggests, impatience, which is sabırsızlık in Turkish. For example, James has passed his exam at last. Burada biraz daha vurgu var. Bizim sabırsızlığımızı belli ediyoruz biz. James sınavında sonunda geçti. Uzun sürdü ama sonunda bunu başardı gibi. At last'ı lastly ile karıştırmamak çok önemli. We must not confuse at last with lastly. Because lastly is just like finally, we use it to introduce the last item in a series, last element in a series. For example, firstly, we need to write a report. Secondly, just like this, and then thirdly, and then finally or lastly,
we need to contact our customers. As you can see, just like finally, we use lastly when we're talking about the last element in a series. Yani bir şey böyle birinci olarak, ikinci olarak ve son olarak diye lastly'yi veya finally'yi kullanıyoruz ama at last'le karıştırmamız lazım. Çünkü at last'te biz sabırsızlığımızdan bahsediyoruz daha çok. Hani sonunda şunu yaptı gibi. Okay. Let's move on to in the end and at the end, because they're easily confused, but we use them in different situations. For example, in the end means something happens after a lot of changes. Durumlar değişiyor, sonuçlar farklı olabiliyor, bir süre geçiyor ve biz eninde sonunda şu oldu derken kullanıyoruz bunu. For example, we made 8 different plans, but in the end, we went to Ankara again. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kullandığımız anlam farklı. In the end'de bakın gördüğünüz gibi we made 8 different plans. Biz 8 farklı plan yaptık ama eninde sonunda yine aynı şey oldu. We went to Ankara again. Yine Ankara'ya gittik. After a lot of changes, it means birçok değişiklikten sonra, birçok farklı durum yaşandıktan sonra. Bunu daha çok eninde sonunda gibi bir anlam olarak kullanıyoruz yani. But at the end is way different. And at the end, we're simply talking about a position at the end of a thing. For example, I wish I was paid at the beginning of the month and not at the end. At the end, in the end'den çok farklı olarak gördüğünüz gibi bir pozisyonun sonundan bahsederken kullanıyoruz. Mesela bir sıranın sonu, bir kuyruğun sonu. Gördüğünüz gibi keşke buraya month yazmayı unutmuşum. Ayın başında paramı alsaydım diyor. Sonunda değil, ayın sonundan bahsediyor. Yani daha çok position, pozisyon önemli burada. Gördüğünüz gibi Türkçe'de hepsini sonunda olarak çevirsek de İngilizce'de çok farklı kullanımları var ve akademik anlamda da bu size çok yardımcı olacak. In daily conversations or academic writing, you can differentiate them, hopefully, from now on. That's it for today. And don't forget to check out our YouTube channel. You can find a lot of grammar topics there, level by level. And that's it.